नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण पाहणार आहे SSC बोर्ड महाराष्ट्र स्टँडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मराठी मीडियम ॲप्रिशिएशन ऑफ पोएम. तर आपली पहिली पोएम जी आहे ती अ टीनेजर प्रेयर. टीनेजर्स प्रेयर. ओके. यासाठी तुम्हाला पेपरला 5 मार्क असतील. त्याचा फॉर्मॅट आपण इथं खाली पाहू. The title of the poem is A Teenager's Prayer. The poet's name is J. Morse. The rhyming scheme is ABCB. Figure of speech is alteration, inversion. Central idea. Theme. The central idea of the poem is teenagers' desire to be able to take the right decision that lead to success in life. The teenager prays the God to guide him in his journey in life. He simply wants to choose the right way that help him keep his mind clean and avoid all temptation or roads that lead to distress.